Hi there, welcome to Infinity Ahzee channel. Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. It's time to move up. Get smart. Learn English. Get a lifestyle. Dear student, আজকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব। রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, সাম ইম্পর্টেন্ট রুলস। রুল 1, নির্দিষ্ট কোনো সময়ের উল্লেখ নেই এমন সেন্টেন্সে যদি অলওয়েজ, রেগুলারলি, অফেন, জেনারেলি, ডেইলি, এভরিডে, সামটাইমস, অকেশনালি, ইউজুয়ালি, নর্মালি ইত্যাদি থাকে, উক্ত সেন্টেন্সটি সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়। উদাহরণ: Monica in the bracket prepare her lessons regularly. অ্যান্সারটি হবে মনিকা প্রিপেয়ার্স হার লেসন রেগুলারলি। লক্ষ্য করবে প্রিপেয়ারের সাথে একটা এস যুক্ত হয়েছে, কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ভার্বের সাথে এস যুক্ত হয়েছে কারণ সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার। রুল 2, কোনো বাক্যে যদি জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, এভার, রিসেন্টলি, লেটলি, রাইট নাও ইত্যাদি থাকে তবে উক্ত বাক্যে সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। উদাহরণ: মনিকা ইন দ্য ব্রেকেট টু গো আউট জাস্ট নাও। অ্যান্সারটি হবে মনিকা হ্যাজ গন আউট জাস্ট নাও, কারণ বাক্যে এখানে জাস্ট নাও শব্দটি থাকাতে বোঝা যাচ্ছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাই হ্যাজ গন বসছে। রুল 3, অতীত নির্দেশক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেমন ইয়েস্টারডে, লাস্ট নাইট, লাস্ট উইক, লাস্ট ইয়ার, এগো, বিফোর ইত্যাদি থাকলে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়। উদাহরণ: মনিকা ইন দ্য ব্রেকেট টু সি মি লং এগো। অ্যান্সারটি হবে মনিকা স মি লং এগো। এখানে অতীত নির্দেশক শব্দটি হচ্ছে লং এগো, তাই টু সি ভার্বটি পাস্ট ফর্ম হয়েছে স। Rule 4.
কোনো বাক্যে নাও, অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট ইত্যাদির উল্লেখ থাকলে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। উদাহরণ, হোয়ার ইউ টু গো নাও, এটা প্রশ্নবোধক বাক্য। অ্যান্সারটি হবে হোয়ার আর ইউ গোয়িং নাও। লক্ষ্য করবে এখানে বি ভার্ব আর অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ব আর হয়েছে এবং মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়েছে। রুল 5, কোনো বাক্যে প্রভাবস অর্থাৎ প্রবাদ প্রবচন, ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর্থাৎ চিরন্তন সত্য, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত কর্ম, হিস্টোরিক্যাল প্রেজেন্ট ঐতিহাসিক বর্তমান, সায়েন্টিফিক ট্রুথ বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। উদাহরণ, অলস ওয়েল দ্যাট ইন্ড ওয়েল, এখানে অ্যান্সারটি হবে অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল, কারণ এটি একটি প্রবাদ। রুল 6, কোনো বাক্যে যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ যুক্ত ক্লজ থাকে এবং বাক্যটিতে অতীতের অর্থ প্রকাশিত হয় তবে উক্ত বাক্যের উভয় ক্লজের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। উদাহরণ, as soon as the thief in the bracket to see the police, he ran away. অ্যান্সারটি হবে as soon as the thief saw the police, he ran away. এখানে see ভার্বটি পাস্ট হয়েছে saw। নোট, তবে অ্যাজ সুন অ্যাজ যুক্ত কোনো বাক্য দ্বারা যদি ভবিষ্যতে নির্দেশ করা হয় তবে অ্যাজ সুন অ্যাজ যুক্ত ক্লজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় এবং অপর ক্লজটি ফিউচার টেন্সে হয়। যেমন, as soon as he to return, I will meet him. উত্তরটি হবে as soon as he returns, I will meet him.